No, he will be chairing a conference which is being hosted by the Emir of Kuwait to try to raise funds for the United Nations system to confront the challenges that the crisis in Syria is having throughout the region, including Lebanon. It's very significant because you probably know that as of the 19th of December 2012, the United Nations has been trying to raise $1.5 billion to confront this crisis. That's a huge amount of money. And it's an amount of money that has only really become significant because of the ever-growing needs which the crisis has created inside Syria and outside Syria. And the prospects for a resolution to the conflict appear increasingly distant. You also know that the Secretary General of the United Nations and of the Arab League have designated Mr. Lakhdar Brahimi to be the special envoy to work on the political aspects of the crisis in Syria. But we also have all of the other United Nations humanitarian agencies which are working to try to alleviate the consequences of the problem inside Syria. So the conference in Kuwait is intended to try to draw international attention to the enormous proportions that this crisis is taking and the impact that it is having on neighboring countries such as Jordan. Unfortunately, this crisis comes at a time of great economic downturn in the countries which are normally providing assistance to these kinds of crises, particularly in the West, the European countries, the United States. And when they are experiencing an economic downturn and have fewer resources to throw at such a crisis, it makes our work more difficult. But we also have a problem that the number of donors which are responding to the United Nations appeals is very small. We have been receiving large amounts of money from a small group of donors, and part of the thinking about having this conference in Kuwait is to try to get Gulf countries much more involved and to broaden the base of donor support. The Gulf countries are very much involved in the crisis in different ways, and they are providing support in some ways, but they're not doing it through United Nations channels. And what we are asking for is not only that we get more support from countries in the Gulf, but that they coordinate it through the United Nations so that there's one system that is providing assistance to refugees and to displaced people within Syria. That is a major challenge for us right now, and I hope that tomorrow's event will be a turning point. The needs are huge, and they are growing, increasing every day. The United Nations person responsible for the coordination of humanitarian affairs, Valerie Amos, was here in Lebanon just yesterday after completing a visit to Syria, and she has witnessed firsthand the ever-increasing desperation of people inside the country. And during her visit in Lebanon, seeing the desperation of the refugees that have arrived in this country. And she also has seen the basically zero progress which is being made on the political front. In spite of the best efforts of the Special Envoy of the UN, we really have not made a great deal of headway in coming anywhere close to finding a resolution, which is principally a political solution that needs to be found. But Syria and the opposition forces fighting the Syrian government are adamant in continuing the conflict, and that means that there will be more refugees coming into Lebanon and to other countries in the region. The impact in Lebanon is very dramatic. General Salam mentioned many of the problems, particularly from a security perspective that he confronts on a daily basis. But the economic consequences of the Syria crisis in general have been already enormous. Since 2006, Lebanon has been enjoying very enviable and positive economic growth. GDP growth has been between 7 and 12% over the last few years, but in 2012 reduced to 1.5%. And the chances of it going even lower are very real, depending how events unfold in Syria.
Some of the other very direct economic problems that the Lebanese people are facing are competition in job markets, a competition for scarce resources that are delivered by the state, whether it be in the form of health care, whether it be in the form of education, whether it be the provision of pharmaceutical products. In the areas where refugees are located, those resources are becoming increasingly scarce, not to mention the competition for shelter and accommodation for refugees in a very limited supply. Lebanon is unique amongst the countries that have received refugees in the region, in the sense that Lebanon has taken the decision not to open camps for refugees the way it has been done in Turkey and in Jordan. They have been either welcomed into the homes of Lebanese, or they have found public buildings which they have inhabited that have been put at their disposal by the state, or through the United Nations and other charitable institutions, they've been provided funds to find accommodation and paying for it on their own. But we have two different kinds, in fact we have three different kinds of problems. We have the economic problems that are a consequence of a huge influx of now 223,000 foreigners from Syria, with growing at an increasingly rapid rate. But we also have the political fallout from the overall crisis in Syria, which is also having an impact on the economy. Just supporting this refugee population is costing the United Nations something like $267 million over the next 6 months. Not to mention what the government of Lebanon is requesting, which puts the total figure up between $300 and $350 million. And that's just for 6 months. Imagine what will happen in the future if the numbers increase. But General Salam also mentioned, and it's worth mentioning again, the impact of the presence of this refugee population is having on host communities. General Salam is very concerned about the security aspects, which of course we all are, but there's also the economic impact. I mentioned already the competition for employment, but also the fact that there are growing tensions between Lebanese hosting communities and the refugee population. Lebanese communities have been very generous in opening up their doors to welcome refugees, but at the same time they are seeing all of the international assistance which is only going towards the refugees and not to the Lebanese communities. And to be perfectly clear, these refugees that are mostly concentrated in the Akkar and the Bekaa Valley are in two of the most impoverished regions of the country. So the stress on the economy in those regions is only growing. The bottom line, though, from a political perspective, is that the government has taken what we believe to be the most appropriate steps, which is, first of all, to welcome the refugees, to keep the borders open, because, as is known, there are certain international humanitarian obligations that the state must respect, but also in adopting a policy of disassociation by not taking sides, by not taking political positions, and viewing the crisis purely from a humanitarian perspective, we believe is the best policy. And I think it's fair to say most of the international community is very supportive of the government's policy of disassociation. We believe that it's in the best interests of Lebanon for preserving stability in the country and keeping Lebanon safe from all of the consequences of the crisis in Syria, which we are already feeling the brunt of. This translates into many different kinds of political actions, such as elections. For this reason, we believe it's very important that Lebanon continues to respect its constitutional as well as its international obligations. And for that reason, we believe holding elections on time in June is of primordial importance, so that all the aspects of a democratic state continue to be respected, and we preserve the state institutions. It's important to recall the difference, though, with this population. While I started off the presentation by saying that this is a problem that is going to stay for some time, and we have to be looking at the long term, I think some of the concerns that some political parties in the country have raised about this population are unfounded.
I believe that we cannot make an amalgam between the Syrian refugee population and the Palestinian refugee population. Palestinian refugees that have been in the country since 1948 are facing a situation where they do not, as yet, have a state to go home to. They maintain the right of return, and until now, there has been no political solution to their problem about a place to return to. On the other hand, when it comes to the Syrian refugee population, there is a state. We don't know for how long the state as we know it will be as it is, but in any case, there will be a state for refugees to return to. So while we should be looking at the long term, we also have to see that there will be an end and that there will be an opportunity for refugees to go home. And obviously, it's in the best interests of Lebanon, not to mention for Syria, that they go back as soon as they can, as soon as it is safe for them to return. It also highlights the fact that General Salam talked about the difficulties of controlling the borders, and this is a very real problem for Lebanon, and it's one of the reasons why in Resolution 1701, which brought about an end to the conflict of 2006, such a strong emphasis has been put upon the importance of the Lebanese state maintaining control of its borders. And the crisis in Syria has underlined once again how critical it is for Lebanon to regain control of all of its borders and deploy the necessary resources so that those borders can be respected and controlled and safety and stability maintained in the country. Thank you very much. I think that's what I'd like to say. Thank you both. You had given us really good survey of what's going on, a lot of information. Now we go to the legal part or whatever. Legal? You're going to speak in Arabic or in English? بالعربي لانه أهلا أغلبية وسهلا. بالعربي. أهلا وسهلا. تفضل. رح ادخل اكثر شوي بالتفاصيل. استاذ روبرت واتشنز حكي عن الامميات شوي. أول شيء نبذة للي ما بيعرف عن عمل المفوضية بالعالم. مفوضية مؤسسة عمرها أكثر من 60 سنة اليوم. أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحتى تكون المؤسسة الوحيدة بالعالم يلي بتقطر كل العمل الإنساني يلي بيستهدف مساعدة وحماية اللاجئين. أعطيت وقتها 3 سنوات بس للقيام بعملها بعد الحرب العالمية الثانية لحل مشاكل اللاجئين في أوروبا، ولكن للأسف مثل ما بنعرف صار في أزمات أخرى بالعالم وتم تجديد عملها تلقائيا 3 سنوات، ومؤخرا عملوا لها ماندا أبدي. بقى المفوضية تسعى مع الحكومات إلى تأمين الحماية الدولية للاجئين وتأمين الحلول الدائمة لهم. شو يعني حماية دولية؟ حماية دولية يعني شخص بس يكون مضطهد أو بس يهرب من حرب ما بيقدر يتمتع بحماية دولته، مشان هيك تيجي الأسرة الدولية تعطيه الحماية الدولية، ولكن هذا الشيء ما بيكفي، يجب تأمين حل دائم لهاللاجئ، والحل دائم حلول دائمة هي 3 بالعالم، والحل الأفضل هو العودة إلى البلد الأصلي متى توفرت الظروف، متى زالت الأسباب التي أدت أصلا إلى خروج اللاجئين من بلدانهم. الحل الثاني التأقلم، إما في بلد اللجوء الأول أو إذا هالشيء مش متوفر قد يكون في إمكانية لإعادة توطين بعض اللاجئين في بلدان عندها برامج بتستقبل فيها اللاجئين. ولكن بحب شدد على شغله انه مسؤوليه حمايه تقديم المساعدات الى اللاجئين هي مسؤوليه الحكومات. المفوضيه والاسره الدوليه تقوم بالسعي الى مساعده الحكومات للقيام بواجباتها. المفوضيه موجوده بلبنان منذ الستينيات، من سنه 1962 بالتحديد. مؤخرا انا صار لي بشتغل فتره زمنيه من قصيره، بنشتغل كنا مع العراقيين اكثر شيء بسبب اللي كان حاصل بالعراق، بالاضافه الى جنسيات اخرى من افريقيا وغيره. بنقوم في كان عندنا اتفاق مع الدوله اللبنانيه بنحمي اللاجئين على اساس نقدر نامن لهم حلول دائمه، ان كان عبر اعاده توطين في الخارج ولا ان كان بمساعدتهم للعوده. بعد اللي حصل بعد بداية الأزمة السورية أكيد تحركنا لأنه عندنا ولاية بالموضوع. بحب أرجع اللي نذكر قبل شوي نازحين أو لاجئين، نحن بنفهم إنه في خصوصيات يمكن بتستدعي إنه
القيادات السياسية في لبنان بتشير إلى هؤلاء الأشخاص كأنهم نازحين، ولكن هؤلاء الأشخاص بنظر القانون الدولي هم لاجئين. بنظر القانون الدولي اللاجئ هو كل شخص أو هرب من اضطهاد أو هرب من حرب وهو قطع حدود بلده. النازح هو يلي بعده داخل حدود بلده، internal displaced بالانجليزي. كمان عندنا ولايه بهالموضوع هيدا، ولكن يجب التفريق بين الاثنين. ولكن نحن بلبنان ما عندنا مشكله شو ما يتسموا طالما هم عم تتامل لهم الحمايه اللازمه والمساعدات اللازمه. بدأنا عملنا في شمال لبنان من سنتين على المضبوط بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة اللي كلفت بالتعاطي بالموضوع. بلشنا بتسجيل الأشخاص وكان أعدادهم قليلة جدا تحت 10,000، ولكن للأسف مع تطور الأوضاع في سوريا كمان امتد عملنا إلى بقية المناطق. الهيئة العليا للإغاثة ووزارة الشؤون الاجتماعية ما قدرت تواكبنا بسبب نقص بالموارد في عملنا في مناطق أخرى، خصوصا في عملية التسجيل. حاليا عندنا مكاتب في جميع المناطق اللبنانية، عندنا بالبقاع، عندنا فتحنا بالجنوب، وبجبل لبنان في طور فتح مكتب، ومكتب أيضا في للتسجيل ببيروت غير مكتبنا الأساسي الموجود أصلا في بيروت. شو عم نعمل؟ حاليا تقريبا العدد مثل ما انذكر فوق 200,000، ولكن كل يوم نسجل أعداد إضافية، ما بنعرف على المضبوط قديش فيه. قدرتنا بالتسجيل شوي بطيئة لأنه صعب كتير نقدر نفتح مراكز وندرب العالم، نوظف أشخاص وندربهم لتكون عملية التسجيل عملية سليمة. منسجل وفقا لمعايير اتفقنا فيها مع الهيئة العليا للإغاثة في بداية الأزمة ووزارة الشؤون الاجتماعية فيما بعد، يمكن يعاد النظر فيها. هي المعايير هيدي بتقضي أنه نسجل كل شخص اجى على لبنان بسبب الحاصل بسوريا، مش للسياحة أو لأي سبب آخر. الخدمات يلي بنقدمها أو بنسعى أنه تقدم إلى هالأشخاص هي الحاجات الإنسان، حاجات أي بشري. أولا المأوى، التعليم، الطبابة. المشكلة الأساسية للأسف تبقى حاليا المأوى. قدرتنا مثل ما تفضلوا أكيد في كتير ناس قاعدين بين العيال اللبنانية اللي هي مشكورة جدا على تعاطيها بالموضوع. نحن عم نقوم بمساعدتهم، بنقدم لهم موارد مالية لحتى يستأجروا، ولكن في كمان نسبة لا بأس بها تقريبا 30 إلى 35% ساكنين في مجمعات، يعني بناية منا خالصة بنقوم بتجهيزها. نتفق مع صاحب الملك انه نحن بنجهز اكيد تجهيز بدائي جدا بس لحتى نرد البرد وعناصر الطبيعه عن العيال، وبيسمحوا لهم يبقوا لحديث فتره معينه، بعدين بنفتش على حل اخر. طبعا عم نساعد اللاجئين، بنشتغل مع 60 منظمه دوليه ومحليه لتامين هالمساعدات. ولكن ايضا مثل ما تفضل الاستاذ واتكنز انه في حاجه لدعم المجتمعات المحليه، وهذا كمان مع انه لا يدخل في صميم صلاحياتنا ولكن عم نسعى له، لانه كثير ضروري ما يحس كمان اللبناني والمجتمعات يلي كثير قدمت لهاللاجئين انه هن في تمييز ضدهم، مش عم يتساعدوا. يجب تمكينهم من اجل ما يحسوا بالتعب ويضلوا عم بيقدروا يقدموا هالمساعي الخيره للاجئين. الدولة اللبنانية يمكن تأخرت شوي بالتعاطي مع موضوع باعتراف الرئيس مئاتي للأسباب اللي كلنا نتصورها، ولكن قامت بجهود فعالة جدا وأثمرت بلجنة وزارية أنشئت للتعاطي مع الموضوع، مسؤولة عن تنسيق عن الموضوع وزارة الشؤون الاجتماعية اللي هي نحن على اتصال معها بشكل يومي. الحكومة قامت بخطة أو أعلنت خطة تشاركت أعلنتها إلى الدول المانحة في مؤتمر مؤخرا. نحن عندنا حاجاتنا كمنظمات دولية عم نجرب نعمل حاليا أنه دمج حاجات يلي عم تحددها الدولة اللبنانية والحاجات يلي نحن محددينها كمنظمات الأمم المتحدة، وتقديم خطة موحدة إلى الدول المانحة في الكويت وأيضا فيما بعد. مثل ما تفضل أستاذ واسكن، نعم نحن بلبنان بحاجة بين 300 و 350 مليون دولار لسد حاجات اللاجئين بس ل6 أشهر. يجب على طول تأمين أو التفكير في تأمين الموارد مع مرور الوقت.
لازم نعرف شغله انه 70% من اللاجئين في لبنان هم نساء واطفال، و 82% موجودين بلبنان بصورة قانونية، و18% بس بصورة غير قانونية مرقوا عبر مش المعابر على الشيء شو بنسميهم جنرال قصدي اللي تسجلوا ممرات. انا عم بحكي عن الاشخاص المسجلين عندنا. المسجلين انا ما بقدر اعطي معلومات الا على الاشخاص اللي تفضلوا وتسجلوا عندنا او اللي طالبين يتسجلوا عندنا. قامة المفوضية، الأشخاص اللي دخلوا بصورة غير شرعية في مليون سبب وسبب قد يدفعهم إلى الدخول بصورة غير شرعية. في كتير منهم ساكنين بضيع حد الحدود اللبنانية، وإذا بده يقطعوا من معبر رسمي يمكن بهذا الشيء بشكل خطر عليهم، اضطروا يفوتوا على لبنان، ولكن هودي مش مفروض يضلوا بهالصوره هيدي. وعنا عم نعمل مساعي مع الدوله اللبنانيه لتسويه اوضاعهم، اول شيء لانه هن بحسوا حالهم بطمأنينية اكثر، بحسوا بطمأنينة اكثر لانه بيكونوا بوضع قانوني، وايضا الدوله